Good evening, everyone. I am Sushant Gautam, presenting my thesis proposal titled AI-based soccer game summarization from video highlights to dynamic text summaries. This project is a collaboration with HOST. This word will come repetitively. So HOST is the Department of Holistic System at Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, SimulaNet in Norway. During the thesis, I will be supervised by our respected coordinator, sir. So without further ado, I am starting the presentation with the content outline. This presentation will cover the general background of the problem being addressed, the proposed objective, planned methodology, and expected outcome of the proposed thesis. Okay, let's make it quite interactive. How many of you love football or soccer? Dinesh sir also love. So almost everyone, right? It is so popular, everybody know that. So imagine you miss your favorite match. You are very busy and you missed. So how would you prefer to get update on missed matches? Almost, yeah. Video highlight is like it will take some time. So almost, I think like almost everyone will prefer text summary. So right, that is the thing. So text summaries have very powerful expressive advantages and can exist in multiple forms. Such summary can be a liner, for example, tweet in Twitter. So it can be video description. For example, there is a long video, you don't have time to watch, so you can just watch the video description. It can be multiple lines. Similarly, it could be in the form of news article, multiple paragraphs, right? So this is 2022. We all can stream live football match directly from our TVs and mobile phones, right? That is nothing new. Again, how do you think all those instant replays, score updates, and highlight videos comes directly to your phone or TV from the football field? How that work? So, as shown in the figure, so these people are constantly working when the game is running on. So they are constantly working to tag the event. Whenever some event happens, for example, there is a goal event, so they have to tag the frame. So this is very cumbersome job. However, the game summarization that we are talking about is the later stage of this pipeline, where a short video or textual summary is expected to summarize the whole game. Given that it is quite complex to automate the summarization due to subjective nature, so there has been very limited progress in automation of textual summaries in both sports industry as well as researches. This is why I am focusing on game summarization, which is currently dominated by manual efforts in the industry. As far as I know, there are no any fully automated dynamic end-to-end system for soccer game summarization. By dynamic, I mean a system that can be configured with different needs, for example, length constraints or injecting subjectivity in the content. The objective of this thesis is to design an automated summary pipeline that can generate a variable length text summary utilizing multimodal input. By multimodal input, I mean those input could be either game audio, commentary text, or metadata. The summary could be customized as per the viewer preference, for example, to show emotional emphasis. Of course, the pipeline will be validated for its performance and utility in the industry. Subjective studies will be carried out to judge how users feel about the automatic generated summary. Talking about the boundary of this thesis, the system will generate only English text summaries of soccer games for the defined constraints. Likewise, the system will rely on existing event metadata of past video game. That means like the system, the event detection pipeline in the video game that is not within the scope of this thesis. It is assumed that existing event detection pipeline exists and it will constantly provide us with the latest information that is going on the game. So that is assumed here. So the output summary will be in textual form. So not to be confused with video summary. So our system is not going to summarize in video form, so it will be textual form. So this is the scope clarification. So talking about the originality, the system will use state-of-art algorithm to build end-to-end pipeline. We will be using GPT-3. So which is quite unexplored in the case of soccer summarization. The proposed system will be configured with multiple parameters, which is something new compared to some of the existing static systems. The multimodal aspect with both audio and text is also something new for this kind of systems. Another notable contributions will be in terms of dataset. So we are using host dataset and a SoccerNet dataset, which already include game metadata.
Also, speech to text translation attempt has not been done on those datasets, although Summaries is very popular and has been in the industry from almost 2017. So, speech to text attempt has not been done in that dataset. So, I'm trying to do that in this project. So, this is also some kind of originality. So, they can be used for future research as well. So, about applications, so this kind of systems have very high value in sports industry, obviously, and like potential application can be in multiple domains. The pipeline can be integrated with commercial score broadcast pipeline, and this kind of system can directly supplement automatically sports news generation. Soccer clubs and sports websites would also benefit from social media automation and content generation. Video summaries are also useful for web crawlers for search indexing, SEO, and from general information distribution perspective. Automated video production is of great interest to the sports industry, obviously, and still the latest papers and publications like they point toward the need of some new approaches, and they clearly mention that the current state of art approaches that are not adequate for the industry level. Because manual efforts are still needed after each event that happened in the game field. So researchers have been using like motion interview features for video segmentation. So although it's not about summarization, this is like literature review on video production part. So it's like action detection. So they segment the video using motion interview features and even like optical flow features. Likewise, 3D CNN and temporal segmentation and TSN has been popularly used for video action recognition. So that is also quite similar to like end gesture recognition. So I think this kind of architecture are also used in the 60s literature review. It was quite common there. So there have also been a lot of researches in natural language generation. So these are the resources. Some classical data to text approach use rule-based and static template-based system. So the number two, it is a pass system. So they can generate some static summary from the given metadata. So these are in use in the industry currently. So some news you see in the newspaper that might be generated by this kind of system. So this is one example. So other approaches utilize social media like Twitter to capture fan interaction and generate summary from such data. There have been notable approaches in automatic natural language generation in the multiple application. Also in the last election, Amro Patro election portal was also using some automated system for giving election updates. So if you have noticed that, so there was a very common pattern. And some approach considered very domain-specific grammar rules to generate news and summaries. So this is very old one, but this is very important in natural language generation. So they have grammar-specific rules for meteorology, for forecasting news. So these are some researches in natural language generation. Likewise, there have been notable contributions in summarization field. Clustering technique and like hybrid TDIF approach for tweet summary. So that have been used for social media content summarization. Multi-view and multimodal summaries has been also used that use both text and image data. So almost from like social media. And some recent approaches utilize transformer. So that was what Dinesh was talking about, right? So to generate sports news from knowledge-based and commentary data. So it uses transformer to distill those information and it can give sport news from the live commentary data. So this is the one that is very similar to what I'm trying to do, but they are only using like live commentary data. So I'm using multiple things available. So this is the latest paper. So it is also not it is in the process of being published. So this is the one that relates to me. So this is the block diagram of proposed system. I think I should use a. So this block indicates the dataset. So the dataset we will be using contains video and metadata, but we won't be using video. So what we will use is we will extract audio from those video and remove noise. So obviously there are noise in the video. So like we will use some metadata-based approach. The clean audio will be processed by speech-to-text system. You might have heard about IBM Watson. So such type of system will be used. And also, the audio energy data will be used along with the metadata information that I shared there. It is already in the dataset. So we will be combining all these three. So the template engine will utilize all the information along with the knowledge base. So these are given prioritization rule and other domain expert models. So everything will be used by this template engine, and it will generate static summaries. So that is also like always fixed for what the information is available. So
although like there are some systems that generate static summary, but they don't utilize all those things. Like some utilize only game commentary data, some utilize only meta data. So this is like kind of new here. So such summaries, static summaries are now fed to a trained natural language generation module. So this will be GPT-3 or can be other customer-based architecture. So for now, we stick to the GPT-3, and it can be configured with multiple options. For example, word limitations and like subjectivity and other configurations, and it will generate expected dynamic text summary here. So this is the overall system block diagram. So this is a very naive static summary template. So I was talking about. This is also to give an insight to you, like what does metadata that I have been repeatedly like mentioning contains. So metadata contains information about the event. You can see here. So let's focus on this free kick action. So metadata, like it has information about various events. So for a single event called free kick, so there are three different kind of like key set that can be in the data set. So for each key set, like you can see, here is information about offending player, here is information about team, and the middle one contains the information about both. So there is a different template for each case. So this is what a static system, summary system has this kind of template. This is just to represent that. But the template engine that I am talking about will be more adaptable by using multiple modules. So you can see all the module here. So it can handle a wide variety of use cases, not just generating static summary. So that is it. So this is a reference template engine that generates summaries from knowledge base. So this contains all the information about the game prioritization rules and even other like league information and everything. So and the game metadata. So this is very important. So this is the main input. So this multiple models will help you select the best word or even the best sentence to generate the summary for the given input. So you can see some, let's talk about some module. Topic collection module will help to like select the best topic for the given metadata. So lookup module, so in the metadata, like in the template there are placeholder. So lookup modules will try to fill up, try to search for the for the values of those placeholders. So all these models have some like contributions in generating the summary. So it has different names. So let's not get into detail. So this is the template engine. Now let's talk about natural language generation. So as I said, the customer we are talking about is OpenAI GPT-3. So this is a very used customer model. This figure represents our customer decoder. GPT-3 is based on customer decoder. This is very popular nowadays in NLP for multiple tasks, including natural language generation that we are interested in. It can be also trained either as a classifier. So instead of like predicting some word, it can be some yes or no event. Or this is generally for customer. Or it can be trained to as a next word predictor. So there is some input here, so it can predict what can be the next word. So this is the basics of customer. So customers are inspired by the concept of self-attention. So this is what what made customers so famous. So let's not get into that detail. So for our use case, the output is generated one word at a time. So we will input the static summary here, and we will put some anchor. So after the anchor, the output will start. So then it will start generating the summary one by one word at a time. And each word, for example, the player is scored goal. This goal will be the input for the next one. So it will be concatenated here. So next input will contain the output of the last stage. So this is how customer works. So this is basically GPT works. Let's say. So one of the most important aspects of our system is length control. Because we are proposing to control the length of summary, because existing systems they are not able to like control the length quite correctly. So we propose two different mechanisms for now. So we'll see like which will work better and decide later on which one to take on. The first one is prioritization rule. So to select the importing events. So for example, we have only like few lines of sentence to generate in the summary. For example, 2 sentences. So we have multiple options. For example, there are goal event, there are substitution event. So obviously, like goal event will be prioritized, then substitution event, right? So this is what we will do. We will put some prioritization role on the information, and the important one will be selected. So this is one way. The another one is like quite mathematical. So this is called lane attention. So this need modification of like customer architecture. So this will automatically learn about the remaining length budget. So this is also pretty intuitive. So let's try to get understand what like it is saying. So here H means the state of like decoder at any stage, and R means the remaining length.
So this is attention mechanism. So through this, it will learn a context vector. So it will contain the information about how much length can I output in the future, how much length is remaining. So this is what this will learn. So while training, we just give this how much length we want to output in the best example. So it will automatically learn to predict the correct length summary. So this is new kind of architecture that has been used in literature. So we are proposing this to use either this one or this one we'll use. So we'll try to see how it will perform. So this is in the methodology. So training GPT. So this is also very straightforward. Although GPT model is very heavy, fine tuning is quite intuitive. So we just need input reference text here and expected output text. So input reference text is generated from template engine utilizing metadata. I talked about this earlier. So this can be generated with the template engine. The expected target summary. This is we have to handcraft this. So this can be from some news article or we have to we need some expert to generate this because this is what we want. So that is it. So the beauty of GPT-3 is that it makes the content representation very useful. For example, you can see this highlighted word. So GPT has been pre-trained. So they are already pre-trained from the word information, from all the information that is available in the metadata. So it already know that this game content, this content is from this Norwegian language maths. So this kind of information, it will automatically fill in the middle. So we don't have to retrain it. So GPT is something it is said that they can even surpass the human intelligence or something like that. So it has so many raw knowledge. So it can this kind of information can be utilizing in generating this kind of summary. So it will be very interesting to see how it will fill up those information. Also, another beauty of GPT-3 is that it can be trained just using few shot learning. We don't need millions of examples because this has already been trained on everything that is available in the internet, almost like Wikidata. So it knows almost everything. So not the latest one, but outdated information. Let's say 2-3 years back information. It can be said. So we can even fill the new knowledge and make it aware of those kind of information. So the expectation here is that GPT will be able to capture the context of training data just with very small number of data pairs in order of tens for each kind of configuration. So for each expected output configuration, we will have maybe 20 or 30 examples. So we will train this data for all configuration, and for the given configuration, we have to get this kind of output. So this is what we will use in GPT. So yeah, customizing this architecture it is very expensive thing. So we are also trying to see if that can be done. But the initial proposal is we'll just try to see how we can utilize this GPT because it is not a good idea to customize this if it can work out of box. That's why. Another important pre-processing step is needed with background noise. I mentioned that. So we'll be using audio. Yeah. So the audio of game field contains a lots of disturbances, making it harder for speech-to-text systems to detect speech and transcribe it. So dynamic filters will be used to filter out unnecessary noise like cheering, hooting, and even musical instruments being played in the soccer field. So we expect to get clean audio enough for the speech-to-text system to work correctly, so that it can generate commentary from the audio data, automatically generate commentary. That is the expectation. So the proposed system is almost software and cloud-based. So there are no any specific hardware requirements. This is for almost every project here. So however, the most research-intensive part here is GPT tuning or training, because it takes a lot of GPU resources to train GPT. It has billions of parameters, so it is not like small model that we can train in our laptop. So this is the most research-intensive part. So web server to host all this framework will be needed. Likewise, a job queue system to take care of API calls to STD systems and other. So we need a job queue system, so that will be also integrated in the server. So it is also quite a concrete requirement. And IBM Watson API will be used for speech-to-text system for commentary audio. So this is also one of the requirement. So we'll use two different data set. The first is host. It has 20 plus video. The second is Summaries. It has 500 plus video. So the information you can see in each data set, there is action information. This is what I'm talking about. The action can be different, so I'll explain that. So the structure is different in this two, but on the contents are same. There is time when this event occurred and what occurred, and other related information. That is it.
And the figure shows the distribution of actions in what like what data set. The distribution of actions in Summaries data set is in the report, but it is almost same. You can explain that because this is the same thing. So watch data set has 9 different actions. So free kick, shot, corner, substitution, goal, penalty, and this kind of stuff. So Summaries has 17 different actions. So it is quite even richer than our watch data set. So about the validation, subjective user validation studies will be conducted at the end. So where people will be given to read the summary. So this is the best way to do. Expert feedback will be considered to judge on multiple aspects like informativeness, non-redundancy, clarity, focus, and organization. However, human assessment has drawback of being subjective, right? So also to lower the cost of human effort, objective and automated evaluation system evaluation will be performed. And N-based method are popular in literature, mostly this raw and blue score. Nowadays, even like newer and robust semantic approaches like mover score is used. So this can be considered for objective evaluation. So these are sample expected summary, not the like these are from random text. So just to like show like how the summary will be. So you can see here length constant. So the system can be trained with different constant. So not just length, it can be other. So, not for the expected result, I put like length constant. It can contain other requirements also in the future. For example, like some subjective requirements. So the whole framework will be the result of this thesis. So deep exploration will be done inside each of the module to make sure that they use state of art approaches. So there are multiple things. So we try to make sure that they use the like industry state of art thing in each module. So also about this noise, we found that there is notable difference in noise profile between audios between the case when commentary is happening and like there is no commentary, just background noise. So you can see even in this figure, this is in frequency domain. So you can see that you can clearly separate this noise. So we expect to get background free noise audio after using like dynamic noise filtering approach so that it can be given to STD system. So we hope that this all noise can be cancelled and just get pure commentary. So this is the expected timeline of the thesis. I am currently presenting my thesis at ProposalDefense here. So in the first week of June. So I have to complete the STT and basic implementation of like all the module by midterm defense here. So I have the time tables for us to like complete everything as planned. With this, we are almost at the end of this presentation. So here are the key references from more. So yeah, thank you for your attention. Thank you. तपाईँको यसमा मैले देखेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो मिनिङफुल समरी जेनेरेट गर्नु पर्यो समरी मात्रै भएर पुगेन मिनिङफुल हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसको सेमान्टिक्स हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो नि तपाईँले जुन चाहिँ मेटा डेटा अलरेडी क्रिएटेड छ त्यो मेटा डेटालाई पनि युज गर्ने भन्नु भएको छ नि त अब त्यसको चाहिँ स्याम्पल हेर्दाखेरि जस्ट जेसन फर्मेटमा हो त्यो हजुर जेसन फर्मेटमा अनि त्यसमा तपाईँले किन त्यसलाई चाहिँ हामीले डोमेन ओन्टोलोजी क्रिएट गरेर राखेको भयो यो चाहिँ त म्यानुअली जेनेरेटेड डेटा हो नि त त्यसलाई चाहिँ ओन्टोलोजीको फर्मेटमा राखेको भएदेखि तपाईँले चाहिँ त्यसको सिमेन्टिक रिटेन गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला नि जस्तै यो एक्सन डेटा सेट हो जस्तै फुटबलमा गोल हाल्यो भने यो टाइममा यो मान्छेले गोल हाल्यो भन्ने इन्फर्मेसन हो यो यसमा कोरिलेट गरेर अलिक कन्क्रिटली भन्नु तपाईँ कस्तो कस्तो ओन्टोलोजी मेन्टेन गर्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल गोल भयो हजुर गोल भयो अनि अफसाइड भयो गोल भएको हुन सक्छ हो त्यो हुन्छ म्याम एकछिनपछि चाहिँ अनि त्यो गोल त क्यान्सल भइसक्यो है गोल सँगै अनि अफसाइडको कुरा पनि आयो भनेदेखि त त्यो किनलाई मतलब भयो नि म्याम यो चाहिँ एकदम मैले भने सुरुमा यो इन्डस्ट्रीमा युज भएको एप्रोचबाट आएको मेटा डेटा हो होइन यो चाहिँ तपाईँको यो मान्छेहरूले गर्छन् कि यिनीहरूले चाहिँ रियल टाइममै चाहिँ हेरेर गरेर आउँछन् त्यस्तो भयो भने यिनीहरूले यो एकदम ग्राउन्ड ट्रुथ डेटा हो कि मेटा इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ जस्तै त्यो प्रिभियसली केही भएर क्यान्सल भयो भने त्यो उनीहरूले करेक्सन तुरुन्तै गरिहाल्छन् म्याम त्यस्तो यो डेटा चाहिँ त्यस्तो हो त्यो पनि हुन्छ म्याम यो त सबै हुन्छ नि जे हुन्छ नि सबै एकदम तपाईँको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई मोर मिनिङफुल त्यसको चाहिँ सेमान्टिक मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँ ओन्टोलोजीमा त्यसलाई चाहिँ डेटा मेन्टेन गर्नुभयो भने त्यसको सेमान्टिक रिटेन हुन्छ तपाईँ यो सेमान्टिक मेटेरियलको तपाईँले जस्तो यो जस्ट म्याक्सिमम चाहिँ ड्रब्याक है हामीले ओभरकम गर्नको लागि आरडिएफ आल
भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ त्यस्तो लाग्यो So going on to the language our there is a semantics maintain गर्छ के तपाईको यो JSON XML format को जुन चाहिँ यसले syntactic way मा ट्रिट गर्छ नि त्यसलाई semantically चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ मलाई ontology चाहिन्छ के हजुर त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला के भन्यो भने अझ तपाईले त्यसलाई तपाईले अब पछि हेर्नु होला how OWA त्यसको लागि तपाईले जुन चाहिँ अब त्यो मेटाडेटा बनाउनको लागि फोर्ट लागिरहेको छ त्यसलाई तपाईँले डोमेन ontology-को फर्मेटमा राखिदिँदाखेरि अझ त्यसलाई मिनिङफुल बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो चाहिँ सिक्नु होला अनि अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँले टेक्स्ट जुन चाहिँ त्यो समरी जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ नि एनएलपी युज गरेर एउटा यो जीपीटी मोडुल भन्नुभयो त्यो अलरेडी ट्रेन मोडुल तपाईँले चाहिँ यो विकिहरूबाट ट्रेन गरेर बसेको छु धेरै नलेज छ त्योसँग भन्ने टाइपले एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो त्यो अलरेडी ट्रेन मोडुललाई तपाईँले लिने अनि तपाईँको त्यो मेटाडेटाहरू राखेर फेरि ट्रेन गर्न खोज्नु भएको त्यो GPT-3 मोडल भनेको GPT-3 भनेको चाहिँ तपाईको अहिले अब सबै रिसर्चहरू त्यतातिर गइरहेछ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने सबै इन्फर्मेसन राखेर वर्ल्डमा जति छ इन्फर्मेसन त्यसलाई प्रिटेन्ड गरिआउँछ त्यो चाहिँ एउटा बेस मोडल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन स्पेसिफिक रूपमा ट्रेन गर्न सकिन्छ जस्तै अब त्यसलाई चाहिँ मेडिकल जस्तै अब क्वेसन एन्सरिङ बनाउनु पर्यो भने त्यो डाटा राखेर ट्रेन गर्न सकिन्छ त्यो अलरेडी प्रिट्रेन मोडल हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक डेटा पनि राखेर रिट्रेन गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हेरेर हुन्छ त्यसमा अर्को चाहिँ एनएलपी भन्ने बित्तिकै त्यसमा ओन्ली भन्ने आउँछ लेक्सिकल डेटा त्यसलाई चाहिँ युज गरेको कि छैन त्यो चाहिँ एकदम क्लासिकल एप्रोच भयो म्याम पहिलाको जस्तै वर्डेटहरू भनेको जस्तै भनौँ पहिला हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भने एउटा स्ट्रक्चर बनाउँथ्यौँ वर्डेट सबै स्ट्रक्चर त्यहाँ राख्थ्यौँ त्यसबाट त्यस्तो भेक्टराइजेसनहरूमा काम गरेर त्यसरी ध्यान थियो अहिलेको एप्रोच चाहिँ ट्रान्सफर्मर आएपछि चाहिँ त्यो मान्छेले त्यतातिर ध्यान दिन छोड्यो के गर्यो भने सबै इन्फर्मेसन राखेर ट्रेन गर्ने इन्टु इन त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँसँग जस्तै अब विकिपिडिया जति डाटा छ त्यो सबै ट्रेन गर्दै नेटवर्क प्रिडिक्टरको रूपमा जस्तै अब माइन्ड इङ्ग्लिस छ भने फोनमा त्यो एकदमै टाइम टु टाइम अपडेट हुँदैन है त्यसमा नभए विकिपिडियाबाट ल्याएर हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ तर चाहिँ त्यो फोनै भनेको बेस लायर के थियो है त्यसलाई चाहिँ त्यो जीपीटीले युज गरिसकेको छ त्यसलाई ट्रेन गर्नको लागि जीपीटीले फोनलाई युज गरेको छैन भनेदेखि कुनै तरिकाबाट तपाईँले फोनलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ सबै फोन मेथड भन्नु सबै कोडलाई चाहिँ युज नै नगर्ने भन्छ हुँदैन कि अलरेडी स्ट्रेन्थ छ नि त है तपाईँले चाहिँ अब समराइज गर्नु पर्यो भनेदेखि त त्यसको चाहिँ मल्टिपल कोडको चाहिँ सिङ्गल मिनिङ के हो त त्यसको सिनोनिम्सहरू के हो डिफ्रेन्ट कोडको बिचमा के रिलेसनसिप छ त्यो अलरेडी क्लियरली दिन्छ त्यसले गर्दा यो जीपीटीमा इन्कर्पोरेटेड अनि ट्रेन यस्तो म्याम वर्डेटलाई हामीले GPT-3मा ट्रेन गराउन सकिन्छ किनभने त्यो सबै इन्फर्मेसन राखेर एमिट पास गरायो भने सबै त्यो इन्फर्मेसन मान्छे गर्छ यो चाहिँ प्रिट्रेन भएकोले अलरेडी पहिला नै गरिसकेको छ ठ्याक्कै एउटा चाहिँ के बनायो हजुर हुन्छ म्याम हजुर अब मैले तपाईँलाई चाहिँ के प्रश्न सोधेँ त्यो सेल्फ एटेन्सन चाहिँ त्यो ब्लक डायग्राममा जानुहोस् न त्यसभित्र तिनवटा काम हुन्छ अरे होइन हजुर त्यो के हुन्छ भनिदिनुहोस् न मास्कमा चाहिँ होइन सेल्फ एटेन्सन मात्रै त्यो पनि हेरौँ सर सिधा हाम्रो रिपोर्टवाला हेर्नुहुन्छ होला कि यहाँभित्र तिनवटा काम हुन्छ बजारले ठ्याक्कै तिनवटा भन्दा पनि जस्तो अब के क्वेरी र भ्यालु भन्ने हुन्छ त्यस्तो है पहिला तपाईँको त्यहाँ डट प्रडक्ट भइरहेछ नि हजुर होइन सो डट प्रडक्ट सिमिल्यारिटी र कोसाइन सिमिल्यारिटीमा के भिन्नता छ अनि यहाँ डट प्रडक्ट सिमिल्यारिटी भन्ने हो नि त हजुर जस्तो अनि जस्तो तपाईँले कुनै एउटा वर्डको भेक्टर बनाउनुहुन्छ नि इम्बेडिङ बनाउनुहुन्छ त्यो इम्बेडिङ र अरू वर्ड्सहरूको बिचमा पनि डट प्रडक्ट सिमिल्यारिटी हिसाब हुने रहेछ हजुर अनि आफूसँग पनि हुने रहेछ कि आफूसँग किन हुन्छ त
वर्डको आफैसँग हुने भन्दा पनि आफ्नो जस्तै इन्क्लुड मल्टिपल हुन्छ नि त्यसमा सर। जस्तै माइ नेम इज सुशान्त भन्यो भने सुशान्त भन्ने वर्ड चाहिँ अगाडि आएको टोकन कुनसँग रिलेटेड छ, जस्तै नेम चाहिँ सुशान्तसँग अलिक बढी भनौँ न रिलेटेड छ कि छैन भनेर हेर्न खोजेको सर त्यो एटेन्सनमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यसमा तपाईँको त्यो जुन नर्मलाइजेसन भइरहेको छ नि, सफ्ट म्याक्स एप्लाई हुन्छ हजुर, त्यस पछाडि फेरि नर्मलाइज हुन्छ नि। हजुर सेकेन्ड नर्मलाइजेसन किन भएको होला? यहाँभित्र पनि नर्मलाइजेसन छ हजुर, तर त्यो त एउटा सफ्ट म्याक्सको प्यारामिटर मात्रै भयो नि त। हजुर। अनि तर सफ्ट म्याक्स हिसाबले फेरि यो सफ्ट म्याक्स भएपछि मास्किङ हुन्छ, अनि मास्किङ भएपछि त आधी कन्टेन्ट जान्छ नि त सर। त्यो भ्यालुलाई रिटेन गर्नलाई पनि गरे हो म त्यो साइडमा के भन्नुभयो सर? यो सुरुमा माथि सफ्ट म्याक्स गऱ्यो, त्यसपछि यसको यो तलको भ्यालु चाहिँ मास्किङ गरेर यो त जस्तै मास्क गर्छ नि त हामीले सर। मास्क गरेपछि आदिको टेबलको भ्यालु त जान्छ किनभने यसमा रिलेटेड हुँदैन यो। अनि त्यो यो त यस्तो हो, मास्किङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको डिकोडर साइडमा होइन तपाईँले राइट कन्टेक्स्ट लिन सक्नुहुन्छ कि लेफ्ट कन्टेक्स्ट युनिडाइरेक्सनल भने त्यही हो। तर मैले सोधेको चाहिँ सफ्ट म्याक्स हिसाब भइसकेपछि फेरि एकचोटि नर्मलाइजेसन हुने रहेछ कि यसमा। यो सफ्ट म्याक्सको आउटपुट अलरेडी एउटा तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन फर्ममा आइसकेको हुन्छ नि त। हजुर हजुर सर। त्यो दुईटा नर्मलाइजेसन एउटा त्यही माथिको नर्मलाइजेसन त्यही माथिको भइहाल्यो, त्यसपछि अर्को भनेको मास्किङ पछि हुने हुन्छ। त्यो मास्किङ भन्दा अगाडि त नर्मलाइज गर्नु पर्यो नि सर। त्यो भित्रको प्रायोरिटी डिस्ट्रिब्युसन त्योभन्दा अगाडि 0 to 1 को रेन्जमा छ नि त होइन। भनेपछि फेरि त्यहाँ किन नर्मलाइजेसन लगाएको छ भने त्यो चाहिँ एउटा वर्डको लागि हो नि त सर। एउटा वर्डको लागि त फेरि टोटल सम त 1 बनाउनु पर्यो नि त। टोटल सम त किन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन आइसकेको छ नि त। हजुर। सफ्ट म्याक्सको जुन आउटपुट छ नि, हजुर, र त्यसको त्यो सम त तपाईँको बिट्विन 0 and 1 त हुन्छ नि सर। त्यो दुईचोटि हुन्छ सर। एकचोटि चाहिँ अब जस्तै सुरुमा अब हरेक वर्डसँग एटेन्सन माथिको निस्किन्छ, यसमा चाहिँ अब सबै सम 1 नहोला, त्यो भएपछि एकचोटि सफ्ट म्याक्स गरेर बनाउँछ। त्यसपछि एटेन्सन हुन्छ, एटेन्सन मास्किङ हुन्छ, त्यसपछि गर्दाखेरि आदि जान्छ यहाँ कन्टेन्ट गएपछि। जस्तै अब यहाँ त अरू कन्टेन्टहरू गयो, अनि यो 0.11 मात्रै बस्यो, यो रोमा त फेरि अब यसलाई त फेरि सफ्ट म्याक्स लगाएर फेरि अब नर्मलाइज गर्नु पर्यो नि त। र अर्को भनेको इन्ट्रेस्टिङ यसमा त्यो पोजिसनल इन्कोडिङ छ नि। हजुर। त्यसमा त्यो मल्टिपल साइन वेभ्स लगाउँदै रहेछ। हजुर। यहाँ तपाईँले पनि पढ्नु भएको होला 12,000 कति फ्रिक्वेन्सी फरक पर्छ। फ्रिक्वेन्सी किन फरक बनाएको होला? त्यो पोजिसनल इन्कोडिङको कन्सेप्ट चाहिँ सर अब बेसिकली अब के हो भने पोजिसनलाई इन्कोड गरे हो, त्यो सफ्टवेयर क्लियर हुन्छ। अब कसरी गर्ने भन्दा त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अब त्यो भस्मानेवाला यही फिगर छ नि त्यसमा तपाईँको त्यो जुन डट छ नि, हजुर, त्यो साइन वेभको फ्रिक्वेन्सी बढिरहेको छ। त्यो प्यारामिटर आई छ नि डिनोमिनेटर, हजुर, त्यो साइन अथवा कोसाइन जोसुकै कुरा छैन हैन। त्यो आई भन्ने प्यारामिटर भएन भने, हजुर, अथवा त्यसलाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्यौँ भने, हजुर, माथिको के भन्ने प्यारामिटरलाई मात्रै भ्यारी गर्यो भने हजुर के समस्या हुन्छ? त्यो सेम हुन्छ सर। माथिको रिपिट हुन्छ नि सर। हरेक यसमा दुईटा कुरा भेरी गर्नुपर्छ सर। एउटा भनेको चाहिँ यो चाहिँ वर्ड भयो, जस्तै फर्स्ट सेन्टेन्स फर्स्ट वर्ड सेकेन्ड वर्ड थर्ड वर्ड भन्दा यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यतापट्टिको जस्तै त्यो इन्कोडिङ त हामीसँग पोजिसनल इन्कोडिङ एउटा मात्रै भ्यालु होइन, त्यो त एउटा भेक्टर हो। जस्तै अब यो लामो भेक्टर एउटा पोजिसनल इन्कोडिङ हो, हरेक रोज एउटा पोजिसन इन्कोडिङ हो। अनि अब दुईजना भेरी गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ हरेक वर्ड वाइज अनि अर्को चाहिँ जस्तै त्यो पोजिसन वाइज पनि भेरी गर्नु पर्यो। किनभने यही फङ्सन यहाँ युज गर्यो भन्दा जस्तै अब त्यो जस्तै यो के को भ्यालु यो तलको भेरी डी पनि कन्स्ट्यान्ट हो, आई पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यो भेरी गरेन भने यो कस के हुन्छ। अनि अब यहाँ cos 1 cos 2 हुँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि जहिले यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि सर यसको यो त्यो तपाईँको साइनसोइडल र कोसाइनसोइडल त रिपिटिङ छ नि। हजुर त्यही त हजुर तपाईँको त्यो पोजिसन चाहिँ रिपिट भएपछि त त्यही एक ठाउँमा गएर रिपिट हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अर्डर गरेको हजुर हो त्यो त्यसो अब त्यही हो। जस्तै त्यसको त अब यो पिरियडिक हुने भयो, एउटा कुनै ठाउँबाट फेरि दोहोरिन्छ। त्यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै जस्तै अब हरेक पोजिसनलाई युनिकली इन्कोडिङ गरेर यसमा युनिक इन्कोडिङ मात्र होइन कि कम्पेयर पनि गरेर। जस्तै अब 0 र 40 को बिचको सिमेन्टिक चाहिँ म्याथमेटिकली नै रिलेट हुन्छ, किनभने फरक कुनै पनि सेम हुँदैन कि त्यसरी बनाउन खोजे हो यो। अनि अब त्यस भेरी गरेर चाहिँ अब त्यो जस्तै कुनै एउटा बेसिकली अब यो पुरै बिर्सेर आई बाई डी मात्र गरायो भने एउटा पोजिसन त इन्कोड हुन्थ्यो। जस्तै टोटल नम्बर अफ अभाइलेबल लेन्थ र आई भनेको जस्तै कुन चाहिँ ठाउँमा छ अथवा भनौँ न एक्जाम्पल जस्तै पोजिसन त पोजिसनको भ्यालु पनि एउटा इन्कोडिङ भ्यालु थियो, तर चाहिँ अब त्यसमा त्यो सिमेन्टिक इन्फर्मेसन क्याप्चर हुँदैन। यसमा साइन मात्रै युज गर्यो भने के हुन्छ? किन त्यो साइनको पेपरले साइन र कोसाइन दुईटै युज गर्यो? कोसाइन मात्रै कि साइन मात्रै दुईटै युज गर्छ सर। पारै गर्दा चाहिँ एउटा पछि अर्को वर्डमा चाहिँ तपाईँको अर्को लाइनमा एउटा साइन एउटा कोसाइन गर्दै गर्छ। हजुर
अनि अर्को मैले तपाईँको त्यो ब्याकअप स्लाइडमा जानुहोस् एकचोटि त्यहाँ एउटा चिन्ता गर्नु भएको छ ट्रान्सफर होइन। अब यसमा तपाईँको ल्याङ्ग्वेज मोडेल दुईवटा भन्नुभएको थियो होइन, एउटा चाहिँ नि अटो इम्पोर्टर र अर्को चाहिँ रिप्लेसेन्ट होइन। सो जस्तो तपाईँको बर्ड मोडेल छ नि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि होइन, त्यसको चाहिँ बेफाइदा के त, किन चाहिँ हामी अब त्यसमा तपाईँको बाइ डाइरेक्सनल भनेको तपाईँको राइट लेफ्ट दुइटै कन्टेक्स्ट बोर्डको दुइटै कन्टेक्स्ट होइन, तर त्यसलाई चाहिँ किन अहिले हामीले रिप्लेस गरेर यो डिकोडर ओन्ली मोडेलमा गएर त्यो चाहिँ युज केस अनुसार नै भर पर्छ होला सर। किनभने अब जस्तै बर्डहरूमा चाहिँ जस्तै भनौँ न अब जस्तै माथि लिनियर हुन्थ्यो, सबै इनपुट दिएर चाहिँ एउटा कुरा निकाल्न सकिन्छ। तर हाम्रो केस त समराइजेसन हो, समराइजेसन भएर इन्टिटिभली नेचुरली पनि के हुन्छ भने जस्तै अगाडिको वर्ड ट्रेनिङमा दिनुभन्दा मास्किङ गरेर जस्तै हाम्रो त लेफ्टतिर मात्रै कन्टेक्स्ट थाहा हुन्छ, अनि अब रिलेसिभ वेबाट गयो भने चाहिँ जस्तै अब अरू कन्टेक्टै थाहा हुँदैन, अनि वान बाई वान रिग्रेसिभमा चाहिँ लेफ्ट कन्टेक्स्ट थाहा हुन्छ, राइट कन्टेक्स्ट मास्किङ गरिन्छ नि त, त्यही तपाईँले प्रिडिक्ट गर्न खोजेको हजुर। बटमा चाहिँ अब जस्तै हामीले कुनै पछाडिको ऱ्यान्डमलाई चाहिँ कुनै कुरालाई मास्क गर्थ्यौँ परेर 30-40% गर्दै कन्टेन्ट चाहिँ पुरै दिन्थ्यो यो डिरेक्सनको। अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ जस्तै अब त्यो टास्क स्पेसिफिक पनि हुन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जस्तो निर्देशनमा खासै त्यो बटलाई चाहिँ राम्रो मान्दिन्थ्यो, किनभने ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि अगाडि कन्टेन्ट त दिएकै छ, त्यो रोड जस्तै भयो भने जस्तो एउटा त्यो रोड लर्निङ जस्तो भएको थियो। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै नेचुरली इन्ट्युटिभ के हुन्छ भने पछाडिको कन्टेन्ट देखाउँदैन उसलाई, जस्तै अब माई नेम इज भन्यो भने सुशान्तले हेर्न पाएकै हुँदैन, अनि अब नेचुरली पनि यसले त्यो वेबाट चाहिँ ट्रेन हुन्छ, डिकोडर अलि आर्किटेक्चरबाट चाहिँ ट्रेन हुन्छ भनेर चाहिँ। त्यो नोइज चाहिँ एकचोटि ब्लक हेरौँ, यो नोइजको बारेमा चाहिँ कसरी रिड्युस गर्नु हुँदो रहेछ त्यो भन्नुभयो हो। यसमा तपाईँले नोइज चाहिँ फिल्टर आउट गर्छु भन्नु र डाइनामिक फिल्टर लाउँछु भन्नुभएको हो। यो हेरौँ त त्यो एउटा चित्र पनि छ यहाँ, यो चाहिँ तपाईँको त्यसको नयाँ ऊ चाहिँ इनोभेसन थियो होइन, त्यही हाम्रो वेदर फिल्टरहरू पढेको थियौँ नि, त्यो एउटा एकदम बेसिक आइडिया हो। यसमा मल्टिपल इन्हान्समेन्ट गर्न सकिन्छ, तर खासै अहिले प्रोजेक्टमा धेरै गरेको छैन। हाम्रो अझै डिस्कसमेन्ट नोइज अथवा मेरो सटमा अरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जेनरली अब नोइज भनेको अडियो साउन्ड र अब जस्तै कुनै नोइजहरू होला, त्यसमा स्पिच र कुनै नोइज होला, यसमा के गर्ने भने ट्रेन गर्ने साउन्डलाई जस्तै अब उषाजीले गरे जस्तै अब प्लेटमा साउन्ड लगाएर त्यसलाई अब फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लाने, अनि अब हरेक फ्रेममा चाहिँ तपाईँले त्यो फ्रेमको इनर्जी हेर्ने। अहिले मैले डायग्राममा देखाएको थिएँ कि फ्रिक्वेन्सी बोलिरहेको छ भने इनर्जी हाई हुन्छ, नोइज छ भने कम हुन्छ, एजम्पसन हुन्छ, भेरी हो। यो एप्रोच चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक के गरेर हुन्छ भने यो थ्रेसोल्ड भन्दा बढी छ भने स्पिच नत्र नोइज भने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब अरू पनि टेक्निक लगाएर चाहिँ यो नोइज त स्पिच त्यो पत्ता लगाउने, किनभने यदि स्पिचको लागि हो त यदि स्पिच थियो भने तपाईँको यहाँ ठ्याक्कै दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ नोइज पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी भन्नुहुन्छ, एउटा स्पिच पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी भन्नुहुन्छ। यदि त्यसमा त स्पिच थिएन, हल्ला मात्र थियो भने चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी अपडेट गरिदिन्छ। यदि नोइज भनेपछि यस्तो हो है भनेर त्यसले अपडेट गर्छ, अनि यतापट्टि चाहिँ होइन त स्पिच थियो भन्दा यदि के गऱ्यो भने चाहिँ अब स्पिचको प्रोफाइल अपडेट गरिदिन्छ, यो चाहिँ स्पिच हो भनेर अपडेट गरिदिने। अब यो दुईवटा इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ यो विदर फिल्टरको भ्यालु अपडेट गर्ने। यसको एकदम त्यसमा विदर फिल्टरमा चाहिँ दुइटै दिनु पर्थ्यो, स्पिच र नोइजको भ्यालु दिनु पर्थ्यो। यो गरेपछि यसले फिल्टर रन गर्छ, त्यो क्यालकुलेट हुन्छ। अब यही फिल्टर लगाएर तपाईँले अब हामीसँग त हल्ला भएको अडियो छ, अनि अब नोइज पनि थाहा छ भने नोइज ठ्याक्कै त्यो क्यान्सल गरिदिने, अनि अब यसरी नै यो फिल्टर पनि अपडेट भइहाल्छ। फ्रेम पनि अब हरेक फ्रेम क्यालकुलेट हुँदै गर्दाखेरि डाइनामिक वेमा चाहिँ भनौँ न नयाँ खालको केस आयो भने पनि ठ्याक्कै अब अहिले यो भेटिँदैछ, अब त्यही त्यो त हल्ला नगएको त्यो त नोइज हो भनेर थाहा हुने बित्तिकै अपडेट तुरुन्तै गरिहाल्ने। अब नोइजलाई स्पिच हो भने चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने, अनि अपडेट गर्दै जाने, यो वेमा चाहिँ गऱ्यो भने तपाईँले स्पेसली सकरको लागि मात्रै गर्नुभयो भने क्रिकेटको लागि होइन त्यो यस्तो हुन्छ। गेमहरू चाहिँ मल्टिपल एउटा जस्तो लेटेस्ट अब के देखिन्छ भने अब गेमहरूको टाइप दुईवटा हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ कन्टिन्युसली हुने 45-45 मिनट, क्रिकेटहरू भनेको चाहिँ इभेन्ट जस्तो हुन्छ कि जस्तै अब हामीले हाल्नु पऱ्यो रोक्नु पऱ्यो, त्यसको त्यो लिमिटेसन पनि हुँदैन होला क्रिकेटमा, जस्तै मल्टिपल गेम हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो मैले लिएको चाहिँ जस त्यो मेरो डेटाहरू चाहिँ ठ्याक्कै सकरको फर्मेटमा छ। त्यसै खालको अरू गेममा नि अभियसली काम होला, किनभने तर चाहिँ जस्तो हुनु पऱ्यो टाइममा सर्भर पोइन्ट हुनु पऱ्यो, रोकिँदै रोक्दै भयो भने चाहिँ त्यही अनुसार अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ। क्रिकेटमा त रोकियो भने इभेन्टहरू होला त्यस्तो। फुटबल चाहिँ एकदम तपाईँको भनौँ ठ्याक्कै इभेन्ट भइरहन्छ, टाइममा मोडिरहन्छ। सो अबको लगभग 1 मन्थ पछि तपाईँहरूको स्केड्युल पाइसक्नु भएको छ होइन, मिड टर्म छ।
अब मिडटर्मभन्दा अगाडि नै ग्रेजुएट गरौँ। ग्रेजुएट कन्फरेन्सको अहिले ठ्याक्कै डेट आइसकेको छैन, त्यसलाई अलिकति लेट भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, तर नर्मली लास्ट इयरहरूको तपाईँले कम्पेरिजन गर्नुभयो भने ग्रेजुएट कन्फरेन्समा तपाईँले जुन ड्राफ्ट पेपर दिनुपर्छ नि, ड्राफ्ट पेपर बुझाएपछि फेरि अडिट गर्न आइसक्यो कि, तर त्यो ड्राफ्ट पेपर सब्मिट डेडलाइन चाहिँ मिडटर्मभन्दा